నమస్కారం అండి. నా పేరు అబ్బాస్ అంతు. నేను రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోలార్ పవర్లో పనిచేస్తాను. ఈ కరోనా వలన నేను మాకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉండింది కాబట్టి ఈ ఫామ్ శాంతినికేతన్ అని స్టార్ట్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ. అయితే ఒరిజినల్గా మాకు ఏమి తెలియకుండా వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఓన్లీ సమ్ స్మాల్ చిక్స్ అన్నమాట. అయితే ఐ ఆర్డర్డ్ 500 గ్రామప్రియ, 500 వనరాజ, 500 కడక్నాథ్, ఇంకా 500 శ్రీనిధి. సో వీ బ్రాట్ ఆల్ హియర్. ఇంకా ఈ షెడ్ తయారు చేయించాము. ఈ షెడ్లో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ షెడ్ అన్నమాట. పైనేమో మేకలు పెట్టాను, ఇంకా కిందేమో కోళ్ళు. అయితే దట్స్ వాట్ వి డిజైన్డ్ ఒరిజినల్లీ 2.5 years ago. Since then we have multiplied the goats also. అంటే ఇప్పుడేమో మా దగ్గర ఒరిజినల్గా మేము 23 goatsతో వాటి స్టార్ట్ చేసాము. ఇప్పుడేమో 161 ఉన్నాయండి మొత్తానికి. చికెన్స్ ఏమో మొత్తం ఫ్రీ రేంజ్ పెట్టాము. వెన్ ఐ సీ ఆల్ ద చికెన్ ఇన్ ద మార్కెట్, దే లివ్ ఇన్ 1 by 1 కేజ్ అండ్ దే లివ్. ఈ ఫామ్ పూర్తిగా హైజెనిక్, ఆర్టిజం, ఆర్గానిక్ ఫామ్ అని ఘంటాపదంగా చెప్తున్నాం. ఈ ఫామ్ ద్వారా రోజుకు 200 నుంచి 280 దాకా పూర్తి పోషక విలువలు కలిగిన గుడ్లను పొందుతున్నాం. ఒక్కో గుడ్డును సాధారణ ధరగా 10 రూపాయలకు అమ్ముతున్నాం. మేము మా ఫామ్ కోళ్లకు వ్యాక్సిన్లు కూడా వేయము. ఒకవేళ కోళ్లలో ఏదైనా వీక్నెస్ కనబడితే వాటిని సపరేట్ గా మందకు దూరంగా ఉంచుతాం. మేము నిర్వహిస్తున్న ఈ ఫామ్ లో వ్యాధులను కూడా మేము ఇప్పటి వరకు చూడలేదు. మేము కోళ్లకు పూర్తిగా హెర్బల్ దానాను మునగతో కలిపి అందిస్తున్నాం. ఫ్రీ రేంజ్ లో కాబట్టి కోళ్లు అటు ఇటు తిరుగాడుతూ పురుగులు గడ్డిని తింటూ ఉంటాయి. So on Shantiniketan, concept is it is a completely organic farm. మేము శాంతినికేతన్ పేరుతో కోళ్లు జీవాలను పోషిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా శాంతినికేతన్ అనే పేరుతో నిర్వహిస్తున్న ఈ ఫామ్ లో చిన్న రహస్యం ఉంది. మా ఫామ్ పూర్తిగా ఆర్గానిక్ ఫామ్. కెమికల్ ని చిన్న అణువంత కూడా వాడకుండా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. మేము సొంతగానే జీవామృతం, పంచగవ్యని తయారు చేసుకుంటాం. అది కూడా మా ఫామ్ లోని కోళ్ల జీవాల వ్యర్థాలతోనే తయారు చేసుకుంటాం. 250 to 280 eggs every day. So we sell in the market for 10 rupees or 12 rupees. So naturalగా మనకు వ్యాక్సిన్స్ అవసరం లేవు. అయితే మెడిసిన్స్ ఆల్సో, ఇఫ్ ఎనీ చికెన్ ఈస్ వెరీ వీక్, వీ క్వారంటైన్ దెమ్. ఒకవేళ కోళ్లలో ఏదైనా వీక్నెస్ కనబడితే వాటిని సపరేట్ గా మందకు దూరంగా ఉంచుతాం. మేము నిర్వహిస్తున్న ఈ ఫామ్ లో వ్యాధులను కూడా మేము ఇప్పటి వరకు చూడలేదు. మేము కోళ్లకు పూర్తిగా హెర్బల్ దానాను మునగతో కలిపి అందిస్తున్నాం. ఫ్రీ రేంజ్ లో కాబట్టి కోళ్లు అటు ఇటు తిరుగాడుతూ పురుగులు గడ్డిని తింటూ ఉంటాయి. అట్లాగే కోళ్ల జీవాల వ్యర్థాలతో కంపోస్ట్ ఎరువును సొంతంగా తయారు చేసుకుంటాం. బిగ్ లేబర్ ఫోర్స్, దిస్ థింగ్ దట్ వి గెట్ ఫ్రమ్ ద manure that we get from the goats, they are able to break it down much easily, much faster. So the chicken, they try to look for larvae and వర్మిలో తయారయ్యే లార్వా పురుగుల్ని కోళ్లు తిని బలంగా ఎదుగుతాయి. 5 ఎకరాల్లో పూర్తిగా కోళ్లు, జీవాలు మరియు మామిడి సాగు చేస్తున్నాం. అట్లాగే కంపోస్ట్ ని కూడా తయారు చేసుకుంటున్నాం. So they in trying to do that, they help in breaking down the manure much faster. So we use that manure and for the entire farm. We have 5 acres here, and the entire 5 acre is completely cultivated purely by the manure from the goats and the chicken. No other additive from outside. So మా ఫామ్ లో దాదాపు 210 మామిడి మొక్కలు ఉన్నాయి. పూర్తిగా మామిడి చెట్లను సేంద్రియ ఆర్గానిక్ పద్ధతిలోనే సాగు చేస్తున్నాం. మా ఫామ్ లో మామిడి పండ్లు పూర్తిగా ఆర్గానిక్ తో పండిస్తాం కాబట్టి చాలా రుచిగా ఉంటాయి. Produce anything that we grow here, it is completely natural and very good for the health. So originally when I started,
we had stopped eating market, the broiler, and we had stopped eating the eggs because they are completely chemical, and we realized that there will be many carcinogens and other toxins inside. మామిడి చెట్లకు మేము మా ఫామ్ లో ఉన్న కోళ్ల జీవాల వ్యర్థాలతో తయారయ్యే కంపోస్టునే ఎరువుగా ఉపయోగిస్తుంటాం. మేము పండ్లను, మాంసాన్ని, గుడ్లను బయట నుంచి తెచ్చుకోవడం ఎప్పుడూ మానేశాం. మా క్షేత్రంలో అన్నింటినీ సొంతంగా పండించుకొని తింటున్నాం. 22 సంవత్సరాల నుంచి ఇలాగే మేము సొంతంగా పండించిన వాటిని తింటున్నాం. And we know what we are eating. This is important. Know what they are eating, so we know what we are eating from them. This is the main concept. If I talk about the economics, we get about 250, let's say on an average 250 to 260 eggs. So we are able to sell minimum 42 to 45,000 rupees per month we are able to earn only from chicken. So right now we have remaining only 300 plus chicken because we sold many chicken here. The Kadaknath. ఇప్పుడు మనం కోళ్ల ఫామ్ లో ఉండే లాభ నష్టాలను పరిశీలిస్తే మేము మా ఫామ్ లో ఉన్న కోళ్ల ద్వారా నెలకు దాదాపు 40 నుంచి 50 వేలు సంపాదిస్తున్నాం. ఇది బట్టి మాంసం ద్వారానే. కోళ్లను అమ్మి మాత్రమే మా ఫామ్ లో గ్రామప్రియ, వనరాజ, శ్రీనిధి, కడక్నాథ్ కోళ్లు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీకు హైబ్రిడ్ లా కనపడతాయి. గుడ్లను ఇంక్యుబేటర్ ద్వారా పొదిగించి చిక్స్ ని మేమే పొందుతున్నాం. The chicks that we get are much more stronger and much more capable of withstanding a lot of virus or any kind of disease. So no need for any vaccine. I'll speak about the shed now. This shed was originally designed with the idea of keeping the goats at a higher platform. Ante from the ground level it is 7.5 feet, 8 feet on one side and 9 feet. ఇప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎలివేటెడ్ షెడ్ గురించి తెలుసుకుందాం. గ్రౌండ్ నుంచి 7.5 అడుగుల ఎత్తులో ఏటవాలుగా ఉండేలా నిర్మించాం. ఈ షెడ్ లో పైన జీవాలు ఉండేట్లు, కింద కోళ్లు ఉండేలా నిర్మించాం. పైన జీవాల వ్యర్థాలు ఏటవాలుగా కిందకు పడేటట్లు నిర్మించాం. మా షెడ్ లో ఎటువంటి లైట్లు లేవు, కానీ గాలి, వెలుతురు ధారాళంగా వచ్చేట్లు నిర్మించాం. జీవాల వ్యర్థాలు కింద పడినప్పుడు మా సిబ్బంది వాటిని పిట్ లో వేసేలా కంపోస్ట్ పిట్ నిర్మించాం. అలా వేసిన వ్యర్థాలు మాన్యూర్స్ నిల్వ ఉండేలా చూస్తున్నాం. And we have made a shed like this, and when it comes, when the urine and the excreta they come down and it comes to the side, we are able to sweep it and collect it every day in the evening, and we have a large pit where we collect the manure for 1 year, and we condition the manure and we process the manure for 1 year, and the manure is processed by the chicken only themselves. So below under the shed below we have got the chicken coop, and inside the chicken coop at night all the chicken go inside and they are safe there. We have a lot of mongoose. ఆ పిట్ లో వ్యర్థాల నుంచి తయారయ్యే పురుగులు లార్వాను కోళ్లకు ఆహారంగా కోళ్లు వెళ్లి తినేలా నిర్మించాం. షెడ్ కింద భాగంగా కోళ్లు గుడ్లు పెట్టే విధంగా అరలు నిర్మించాం. కోళ్లు అందులో గుడ్లు పెట్టేలా ఉపయోగపడతాయి అరలు. మేము నిర్మించేలా ఈ షెడ్ లో గాలి, వెలుతురు, నీళ్లు పొందేలా చూస్తున్నాం. ఇది పూర్తిగా వాస్తును అనుసరించే చేశాం. Eggs and freshly it is distributed to the market. So the idea is that the cleanliness, most important thing is you must have clean air, clean water, clean food. There is nothing required beyond this. So if you provide clean air, so when you raise the platform higher, the air flow is much better, and so all the gases and the excreta and ammonia they are expelled easily, no problem, and so the goats and the chicken they breathe fresh air. So and the water also, the water supply is at the top and it is automatic water supply, and there is no need for anybody to pour the water. Then automatically the dispensers, water dispensers are there to give the water from the tanks.
then and that water also is very clean. So the idea of this shed is to have good air, and also it is designed as per Vastu, because this is east north. So the shed is very 30 feet wide and 60 feet long. So that's why we have got good air circulation throughout the year, and without any support of fans or lights or any kind of heating appliance. So I am walking towards a section which we call as the dining area of the chicks, and look at these guys. They've already had nice food and they are quite happy now. There are 2 gentlemen or 3 gentlemen and maybe 7 ladies, and we also, okay, I'm just walking towards the dining section, and we also have the watering hole as well. So the dining section is kept in such a way that feeding section, dining section to outside. And as you can see, the watering hole also, all these watering, they are just simple pipes which we have cupped. Fresh water is put in them, poured into them every day, and every evening we clean them. So at night, after they finish feeding, they all go and they are free to roam, and they keep playing and they keep running, and they keep chasing one another. So that's why we call them happy chicks. So, but then if you see, it is a part of a natural environment. There is no human interference in terms of how their lives are conducted. As you can see, they finish feeding, and then they go and peck at the sand also, because sand is very good for their digestion, and they are able to eat a lot of insects, and they are able to also keep the rats now under control. So that way now we don't have any rats inside, we don't have any kind of rodents, they have all gone. And we have also kept some Chinese hen also, and they are quite aggressive, and they keep the snakes and other rodents away. So basically this is an environment that we have provided for the chicken, and it doesn't really cost much. Only the cost of the feeders is there, that we get very cost effectively in the market, but and also the pipes, we have just one control, and all the pipes fill up in one time. In 5 minutes water is replenished. So that's basically what I feel. It is a very cost effective approach right now to raise a chicken. So as you can see, we have got simple water. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది నాటుకోళ్ల నివాస గృహం. ఇక్కడే వాటికి మేము నేచురల్ పద్ధతిలో ఆహారాన్ని, నీటిని అందిస్తున్నాం. పూర్తిగా కోళ్లు స్వేచ్ఛపూరిత వాతావరణంలో ఆనందంగా పెరిగే వ్యవస్థను తయారు చేశాం. అందుకే మేము ఈ కోళ్లకు, గుడ్లకు హ్యాపీ చిక్స్, హ్యాపీ ఎగ్స్ అనే పేర్లు పెట్టాం. మా ఫామ్ లో కొన్ని చైనీస్ కోళ్లను కూడా పెంచుతున్నాం. వాటి వల్ల పాములు, ఎలుకలు మా ఫామ్ లో రాకుండా ఉండడం జరుగుతుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఇలాంటి నిర్మాణం చేశాం. Height is little bit raised because we don't want any kind of germs and insects coming from the soil into the water. And every evening it is very easy to, now it is full, so it is difficult for me to do it, but every evening it is empty, and then we are able to turn it over, clean the thing inside so that there is nothing, no fungus or germs remaining inside, wash it a little bit, that's it, back again. So next morning again the same procedure continues. It's a very simple procedure and a very simple process where you can give them pure clean water. This is very important. So as you can see here now, they are back to their eating frenzy, and we put food 2 times in a day. One time once in the morning at around 6:30, and then once in the afternoon around 4 o'clock. So in the meantime they are free to roam around.
So when we bring the chicks, within 6 months, the weight of the chick increases to about 3.5 kgs maximum. The minimum 3 kgs you'll get in 6 months time. So, but that depends of course on the fodder and regularity of the fodder and cleanliness of the fodder also. And the health, overall health of the chicken also is very, very important. So, the cost of this fodder is approximately we spend about 6,000 to 8,000 rupees per month on chicken, let's say 300 chicken plus. We spend 6 to 8,000 rupees maximum. And ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది తక్కువ ఖర్చుతో కోళ్లకు నీటిని అందించే ప్రక్రియ. ఇది కూడా సాధారణ పీవీసీ పైపులను ఒక్క మోటార్ని ఉపయోగించి చేశాం. నీళ్లను ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూ ఉన్నాం. పైపులను తక్కువ ఎత్తులో నిర్మించాం. ఇప్పుడు మనం కోళ్లకు ఆహారాన్ని, మేతను ఎలా అందిస్తున్నామో తెలుసుకుందాం. రోజుకు 2 సార్లు, అంటే ఉదయం 6:30కు, సాయంత్రం 4 గంటలకు ఇలా 2 సార్లు మేత అందిస్తాం. మిగతా సమయంలో అవి తిరుగుతూ దొరికిన పురుగులు, లార్వాను తింటాయి. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల కోళ్లు 6 నెలల్లో 3 కిలోలు పెరుగుతాయి. ఇంకా కొంచెం బరువు రావాలంటే కొంచెం ఆహారాన్ని అధికంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కోళ్లకు వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరిగేలా చాలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. మా దగ్గర ఉన్న 300 కోళ్లకు దాదాపు 6 నుంచి 8 వేల రూపాయల మేత ఖర్చును భరిస్తున్నాం. కోళ్లను కిలోకి 350 నుంచి 380 రూపాయల వరకు అమ్ముతాం కాబట్టి లాభం బాగానే ఉంటుంది. మాంసం విషయంలో వినియోగదారుల నుంచి మాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇలా చిన్నగా కోళ్లను పోషించుకుంటూ గ్రామీణులకు, మహిళలకు ఆర్థికాభివృద్ధి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. I have already explained the commercial aspects, but from the long-term economics perspective, we are running this since the last 2.5 years now, and I can tell you it is perhaps one of the most lucrative businesses that our young people, young graduates can also try their hand at. Just please don't go only after IT or engineering or medicine, but agriculture also is very, very important for us. And in agricultural culture, particularly sheep breeding, animal goat rearing as well as chicken rearing is very, very important for us. Because if you are able to produce something, you should be able to, if you are not able to sell it, you can eat it also. You should be able to eat it. So this shed has been designed in such a way that at the top we have the goats residing, and the goat poop tin shed here, and it will roll down. And whatever doesn't roll down, the chicken will go and bring it down anyway. But the way we designed this is because below we wanted to use a space here and put the chicken egg laying section. And this is a very simply made egg laying section because we just got the very narrow, very thin slabs made, and we ensured that we get the maximum number of slots. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది జీవాల ఎలివేటెడ్ షెడ్. కొన్ని నామ్స్ ప్రకారం మేము ఈ షెడ్ నిర్మించాం. కింది భాగంలో కోళ్ల గుడ్ల కోసం అరలు నిర్మించాం. కోళ్లు ఎక్కువగా ఎండకు తట్టుకోలేవు. అందుకే మేము కోళ్ల ఫామ్ కి ఎత్తు తగ్గించి చల్లటి వాతావరణాన్ని కల్పించాం. వేడి తక్కువ, గాలి, వెలుతురు బాగా వచ్చేలా నిర్మించాం. Such a way that all the hot air also is expelled from the center at the top, and the cool air remains here. At night, all the chickens sit on here, and they are safe. The entire thing is with jali protection, so that any mongoose or any kind of dogs, they don't come inside the shed at night. So we close the entire periphery, all the doors during the night. So initially, these are the quality of eggs that we get. Look at the color, and it is the way it is. It's very rich. ఈ గుడ్లు చూడండి ఎంత బరువు, మంచి కలర్ కలిగి ఉన్నాయో. గుడ్లు పెద్దగా ఉండి మంచి పోషక విలువలతో ఉంటాయి. Content of these eggs is much more than the ones that we get in the market. So this is what is totally natural and purely organic. So this is the area we have about 25 feet by 65, 70 feet.
and all the goat poop and goat manure fresh from there and from here, we bring it and put it here. And it is a mix of all the wastage, dry leaves, goat manure, and the fodder that is wasted or uneaten, all that is put here. And this is the area where we process the entire manure, larvae and insects, and that way they are able to quickly break down the manure, and we start putting the fresh dung over there. Now this manure site ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది జీవాల కోళ్ల వ్యర్థాల కంపోస్ట్ పిట్. ఇక్కడ మేము మా ఫామ్ లో ఉండే వ్యర్థాలన్నింటినీ నిల్వ చేస్తాం. ఇట్లా 6 నెలల తర్వాత కంపోస్ట్ గా మారిన తర్వాత ఈ కంపోస్ట్ ని జీవామృతం పంచగవ్యను మాకున్న చెట్లకు ఎరువుగా అందిస్తాం. medium where we find that you get the best quality plants, fruits as well as flowers. Otherwise, if we have to do it electrically or manually, and every time we have to keep on shifting this to get it aerate the manure more, it will take a long time for and lot of man hours to do the same job. So now we have come to the goat section. In the goat section we have got beetle and Sirohi. These are original breeds which we had got from Rajasthan, and we had got few of them, and now they have multiplied. So the total area is about 1,700 square yards. But we have made separate sections. One section is only for the Sirohi and another section only for the beetle. Then we have got separate section for the kids, male kids. ఇప్పుడు మనం జీవాల గురించి వాటి పోషణ గురించి తెలుసుకుందాం. మా వద్ద బీటల్, సిరోహి మేకలున్నాయి. మేము వీటిని రాజస్థాన్ నుంచి తెచ్చి పోషిస్తున్నాం. బ్రీడింగ్ కూడా ఇక్కడే చేసి వాటి సంతతిని అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. మేము చిన్నపిల్లలకు ఆడమేక, మగ మేకలకు విడివిడిగా షెడ్లు నిర్మించాం. ఒక దాంట్లో సిరోహి, ఒక దాంట్లో బీటల్ రకాలను ఉంచుతున్నాం. Low in lactogen and anybody can tolerate this. So we also make goat curds, goat yogurt and goat ghee also from the milk that we get from the goats here. So when we originally started this, we did not bring small kids. We brought big goats, slightly let's say 2.5, 3 years old goats, because they are much more stronger, and if we bring kids, kids may die. So we are not sure about that. So the bigger goats are much more tougher. So then all the kids are born here only. So the kid takes 6 months to grow to about 25 to 30 kgs, and every day they have to put on 80 to 100 grams with the fodder that we give them. Ideally it should be 150 grams or 140 grams, but there are different breeds. But for this particular breed we are able to record up to 80 to 100 grams per day. So in 6 months time, when the kid is 25 to 30 kgs, then we are able to sell it off male kid. And the females we అట్లాగే మేకలు ఎదిగిన తర్వాత అమ్ముటకు కాకుండా వాటి పాలను కూడా విక్రయిస్తున్నాం. పాల ద్వారా నెయ్యిని కూడా తయారు చేస్తున్నాం. 6 నెలలకు మేకలు 20 నుంచి 30 కిలోల బరువు ఉండేలా చూస్తున్నాం. రోజుకు 80 నుంచి 100 గ్రాముల బరువు పెరిగేలా మంచి పశుగ్రాసాన్ని అందిస్తున్నాం. 30 కిలోల బరువు పెరిగిన తర్వాత అమ్ముతున్నాం. the kids, the mother needs to have a lot of strength and also immunity as well. So we for 1 year we do not allow the females to breed with the males. So Max is a very useful dog for us on the farm, and when the chicken are misbehaving, then all the people have to do, and the chicken are not going into the coop, then all the people have to do is just shout Max, and and then all the chickens start running into the coop because they are afraid of this guy. He doesn't do anything, but it is just that they are really scared. So even the goat kids also, when they are misbehaving and they don't go into their house in the evening,
You just have to shout max and they all go inside. So there's another very interesting thing. Now we have about 7 or 8 kids, newborn kids in the shed there, and Max treats them as if they are his children. So he makes sure that they stay in a certain area, doesn't allow them to go out anywhere, and it is very, very nice to see this kind of interaction between a goat and a dog. For anybody who wants to come to Shantiniketan, it's open. You can come anytime, and I'll share my number. It is 9611-215-935. You can call me anytime, and also you can call Mr. We have got Brajmohan also here and Mr. Khalil also. They are all here, and they are. మా ఫామ్ ని ఎవరైనా విజిట్ చేయవచ్చు. నా నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. And people bring their own ideas, they give us some advices, and that's what we implement also. But they take a lot of good things also with them. They take the eggs also, but at the same time they feel they are connecting with nature here. So we have kept the doors open for Shantiniketan for anyone to come anytime. Just give us a call and come over. Otherwise the gate is open. You can just come to the gate and then call us if it is not open. But otherwise it's open, anybody can come anytime that you want. Shantiniketan is actually close to Chevella, but after you cross Moinabad, when you're going towards Chevella, let's say maybe about 12 kilometers after Moinabad, on the right hand side you will see the Malkapur Kaman. You get inside there, and then hardly 1 kilometer you will find another one road going towards Chevella. It's a shortcut, and on that road only on the right hand side. చేవెళ్ల దగ్గర మల్కాపూర్ గ్రామంలో మా ఫామ్ ఉంది. నా ధ్యేయం ఒకటే, రైతు బాగుండాలి, ప్రజల ఆరోగ్యం బాగుండాలి. కాబట్టి చూస్తున్న అందరికీ ధన్యవాదాలు. Very happy to host you here.